ఇప్పుడు మనం ఈజీగా డైజెస్ట్ అవడానికి అని చెప్పి క్యూమన్ సీడ్స్తో రసం చేస్తున్నాం కదా, జీరా రైస్. ఇది నేను లాస్ట్ వీక్ వీడియో లైవ్ పెట్టినప్పుడు కొంతమంది అడిగారు అనమాట, రసంలో వెరైటీస్ ఉంటే చూపించండి అని చెప్పి. ఇది మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో, ఈజీ డైజెస్టర్స్ కోసం చేస్తున్నాను. అలాగే నేను దాంతోపాటు ఇడ్లీ కూడా తయారు చేస్తున్నాను అనమాట, రసం ఇడ్లీ కోసం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్యూమన్ సీడ్స్ జీరా రసం చేస్తున్నాం కాబట్టి జీలకర్ర వేస్తున్నా. అలాగని చెప్పి ఎక్కువ వేసేసుకోవద్దు, టేస్ట్ అంతా మారిపోతుంది. తర్వాత తూర్దాలు వేస్తున్నాను. కొంచెం స్పైసీగా ఉండే మిర్చి, కొంచెం వాటర్ వేస్తుంది అనమాట. ఇది 20 to 30 minutes సోక్ చేయాలి వీటిని. ఇప్పుడు మనకి అవన్నీ ఎలాగో సోకడానికి 20 to 30 minutes పడుతుంది. ఈలోపు రసాన్ని మనం బాయిల్ చేసుకున్నట్టు. దానికోసం నేను టమాటో తీసుకున్నాను, అలాగే కర్రీ లీవ్స్, టామరిండ్ జ్యూస్, ఇది చింతపండు రసము, వాటర్ వేస్తున్నాను. టర్మరిక్ పౌడర్, మన టేస్ట్కి తగినంత సాల్ట్ అనమాట. నేను టమాటోస్ వేసాను కాబట్టి చింతపండు రసం కొంచెం తక్కువ వేసాను. ఇప్పుడు వీటిని తీసి మనం మిక్సీలో వేస్తాం. ఇప్పుడు 30 minutes అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని తీసి మనం మిక్సీలో వేసి మంచి ఫైన్ పేస్ట్ తయారు చేసుకుందాము. మనం రెడీ చేసుకున్న పేస్ట్ని ఇందులో వేస్తున్నాం అనమాట. వేసేసి దీనిపైన ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ లిడ్ పెట్టేస్తే బాగా మరిగిపోతుంది. ఇది ఎంత బాగా మరిగితే అంత టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఎంత బాగా మరుగుతుందో కదా రసం. ఇంకొక 10 minutes ఉంచుకొని దీన్ని పోపు వేసేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్లో దీన్ని సర్వ్ చేసేసుకుందాం. ఇది బాగా మరిగిపోతుంది కదా, ఇప్పుడు తీసి పక్కన పెట్టేసుకొని ఒక కడాయి తీసుకొని పోపు వేసుకుందాం. కడాయి పెట్టేసుకున్నాం కదా, ఆయిల్ వేస్తున్నాం అనమాట. ఆయిల్ వేడెక్కిపోయిన తర్వాత మస్టర్డ్ సీడ్స్, మస్టర్డ్ సీడ్స్ వేగిపోయాయి కదా, ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఇంగు వేసుకున్నాం అనమాట. అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొరియాండర్ లీవ్స్, ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకెళ్ళిపోయి రసంలో వేసేద్దాం. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మన జీరా రసం రెడీ అయిపోయింది. ఎప్పుడు రైస్లోకి ఏం తింటారు రసం వేసుకుని, ఈసారి ఇడ్లీతో ట్రై చేయండి మీరు కూడా. ఇప్పుడు నేను దీంట్లో ఇడ్లీలు డిప్ చేస్తున్నాను అనమాట, చూద్దాము. ఇడ్లీలు వేస్తున్నాను. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఎంత కలర్ఫుల్గా ఎమ్మీగా ఉందో కదా. మీకు కూడా ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి.